I think if my daughter brought home a boyfriend and she said he's a transfer pricing specialist, I'm not certain that I would encourage that relationship. How far can the complexity of UK's anti-avoidance rules can go? Because clearly our tax books are larger and larger with every year coming. Зачем отменять, денонсировать и менять все соглашения? Может быть, сделать так, чтобы превалировало национальное законодательство, а дальше смотреть. Беру ножницы, и все. И ровно 1 секунда я уже отрезал, этого куска нет. Hello. Hello, Филипп. Hello, Victor. Philip. Nice to see you this time. How are you? Yeah, thank you very much. So let me start. What are the international tax problems thrown up by the coronavirus? What do you think? Well, at the present moment, we're only learning what some of the problems are, and it will depend a little bit on how long it takes before we recover different countries from COVID-19. What we do know is that at the present moment, the restrictions on travel mean that people are unable to travel to meetings in other countries, and in some cases, people are trapped in a country where they would not normally be working. Now, that may mean, for example, that an employee who would normally work out of an office in Moscow is actually trapped in London for a time, and that could result in potentially an office of the employer company in the UK. It could mean that meetings have to take place with the individual in the UK. So that has issues over questions like, is there a permanent establishment created? Is the company now resident in the UK? Those are some of the issues, and perhaps in a moment we'll talk about what the OECD has been saying about those. But there are also broader issues. COVID-19 has disrupted supply chains for companies, and that's going to have an impact on things like the transfer pricing arrangements. It's also impacted on individuals, where the individuals are forced to stay in a country where they might end up becoming resident there when they wouldn't otherwise have been so. So we have a range of issues that have started to arise. Mm-hmm. And do you think that OECD is optimistic about these matters? Well, I don't know whether the term is optimistic. I think the OECD is trying to be as helpful as it can in the circumstances in two ways. I mean, the OECD is clearly trying to provide as much assistance as possible to different tax administrations. For example, it's got an extremely good database of the measures that have been taken by various countries to alleviate some of the tax problems arising from COVID-19. It's also issued some very interesting guidance. I can probably show you on the application of tax treaties to particular circumstances thrown up by COVID-19. For example, the fact that an employee is stuck in a country and is working from their home should not necessarily give rise to a permanent establishment. So there's some very helpful guidance that they've issued. They could perhaps go further, but they're somewhat limited, like all of us are, in what they can do at the present moment, and in also they're limited by the exact role of the OECD. Mm-hmm. Got it. And do things like the national corona initiatives foreshadow certain disintegration in the international tax system? What do you think? I think disintegration is probably putting the term too high. At the present moment, every country is struggling to know how to deal with COVID-19, and that includes struggling with initial tax measures. Most countries are responding by relaxing the tax obligations
imposed on taxpayers. For example, many countries have said delay in paying taxes, paying over taxes on salaries, that will be acceptable. Delays in compliance obligations will be acceptable. But in the longer term, dealing with this virus is going to be extremely costly, and governments are going to want to recoup those costs over the longer term after the virus has been conquered, so to speak. They'll want to recuperate that by increased taxation. When that arises, then we may see governments looking to extend their jurisdiction to tax. I think there'll be very, very little tolerance of international businesses that are trying to avoid their tax liabilities. There may also be an approach that says, well, some businesses have actually gone bankrupt because of COVID virus, whilst others, those, for example, supplying internet communications arrangements, they've done very well and they've made big profits out of the virus. It wouldn't surprise me if governments introduce things like, for example, excess profit taxes on businesses that have profited a lot from this. Trying to deal with this by imposing taxes on foreigners is probably the wrong solution. Generally, when you impose withholding taxes, you hit yourself in the face because you make it much more expensive for your companies to borrow and pay interest, or to use intellectual property and pay royalties. I mean, in many cases, if you have a withholding tax, the supplier increases the level of the royalties or the interest to gross up to cope with the tax. So increased withholding taxes is a very bad solution. Now, that hasn't really answered your question about disintegration in the international taxation system. There's no reason to think that there will be disintegration. What we may see is a pause for a period of months in the process of developing what's been referred to as BEPS 2, the Pillar 1 and Pillar 2 proposals. The OECD at the moment has been saying that they should continue with that work, but it's very hard to see how that is feasible in the current circumstances. There's a lot to be said for extending the period to work on these Pillar 1 and Pillar 2 proposals into next year, until the time when we're behind COVID-19 and we can have normal international discourse. Perhaps if you'll forgive me one last comment on this question of the international taxation system. I mean, the OECD is clearly trying to provide what guidance and assistance it can at the time of COVID-19 on tax systems, as well as other work of the OECD. But what it shows, I think, is that we really do need an international tax organization which can provide a whole range of guidance and solutions to countries, and also say to some countries, frankly, what you're doing with regard, for example, to withholding tax is not a good idea, and that we recommend strongly against doing that. So rather than producing disintegration, what this may do is push us towards a greater element of coordination at the international level. So, long answer to your question there. Yeah, thank you very much. That's a good point about the World Tax Organization. So your idea that OECD is not the best solution for that, right? Not the best choice. Yes, the problem with the OECD is it was never set up to be a world tax organization. It is at heart a membership organization with 30 odd
full members. Through the inclusive framework on BEPS, it's extended the participation in activities to other countries, but that's not in a sense, a full participation in all activities. It is an organization at heart of largely developed countries, with a few middle-income countries having joined more recently. If we are actually going to involve all jurisdictions on an equal basis, I think we need to think about a proper international tax organization. And I don't think we can simply hope that the OECD will grow into that there. So if you're asking, does the coronavirus show the need for a world tax organization? I would say that tax is going to be extremely important, both in the immediate reaction to coronavirus and in the long-term solutions to the economic damage that this virus is going to do. And that does show that we do need a world tax organization. A world tax organization, I think, could have gone further and could actually make recommendations as to what countries should be doing, rather than simply cataloging what has been done. So yes, the coronavirus, to my mind, does show the need for a world tax organization, and that's probably not going to be the OECD in the long term. But how to distinguish this new world tax organization and OECD? Otherwise, they will compete. I don't think necessarily they will compete if either the functions that are currently carried out by the OECD are simply transferred to a new world tax organization, or if there is a coordination of the agenda. I mean, if you think about it at the moment, we actually have 4 international organizations working in the tax field. We have the OECD, we have the UN, we have the IMF, and we have the World Bank. So it's possible that you would see an international organization being developed, and quite simply, many of the functions that are currently being carried out by the OECD being transferred to that organization, leaving OECD with perhaps its core focus on tax policy for the OECD member countries. And which of these 4 organizations could be the framework for the new tax organization? What do you think? Well, the logical answer would be the United Nations, but absolutely not the United Nations as it is presently structured for tax work, or as it is presently resourced. Anybody who's ever attended any of the meetings of the UN Committee of Experts would know that this is a totally under-resourced organization without the sort of anything approaching a world tax organization position. But on the other hand, the UN has the advantage that it is at present the only body in which all countries that are members of the UN, which is virtually every country with North Korea, probably the only exception at the moment, Taiwan perhaps with a limited participation, it has the attraction that it's already set up with participation with all countries. It has procedures for the involvement of different groups of countries. It has rules for the participation of NGOs. So it's got the core structure there, but the current lack of resources and the current lack of a broad scope means that it isn't the appropriate body.
I mean, if you look at other specialized agencies of the UN that have a broad scope and that go back to the 1950s, some of them have been very, very successful. We just don't happen to have an equivalent tax organization because the UN backed away from tax in the early 1950s and the OECD stepped into its place. Victor, and what do you think? Might the tax isolation happen in the near future? You mean this certain disintegration of tax world? Kind of, yes. Well, I think that easily, because if you look at our international tax life, well, we see that, well, there is really an integration, this BEPS initiative. This is just illustration of, well, we are consolidating our efforts. But if you are looking outside at the WTO, China, states negotiations, well, Brexit, and well, some trends in Europe, there is very strong element of disintegration. And what if Russia will start a new trend with this change of international tax treaties, increasing rates for passive income? Well, if we are successful, a result may be not that, well, there will be no investments in Russia, but there will be just different balance between international rules and domestic rules. And just to illustrate it for Philip, I shortly explained what happened in respect of Russian equivalent of in the food case. So 10 years ago, Russian authorities raised beneficial ownership issue for Eurobond structures. And as a result of it, we just introduced domestic exemption. So we are not crazy. Our business is not crazy. Authorities are not crazy. So we understand very well that to get free finance, normally there is gross up provisions, and just increase of rates will lead to heavy costs to Russian borrowers. So we just decided to put something domestically. And if we are successful in increasing rates in the treaties, so in this balance, we will just be more capable to manage international tax rules based on domestic rules. Currently, when a result of BEPS and other initiatives, we have very good information exchange agreements and mechanics. Well, we have information. Do we really need something like, well, tax world organization? We have information. We are able to introduce our own rules. If we need something from this international organization or new international agreements, something which enable Russia and other separate countries to just to collect taxes outside their own jurisdiction, I think this is really what separate states may get as an additional benefit from these new international tax rules. Otherwise, well, currently each state can manage international tax affairs using, of course, international experience of OECD, UN, but well, basically it may be even more flexible structure, at least for the moment. Can I ask a question of Victor? If I've understood correctly, the Russian proposal is to increase substantially the level of withholding taxes and to require other treaty partners to accept that as an amendment to their tax treaty or face the threat of having the treaty terminated. What if another country says, no, we're not prepared to put up with this. If you're not going to offer us reduced withholding tax, we get nothing really out of this, and we're going to terminate and give you no exchange of information. We will exclude information exchange with Russia
isn't Russia really, in another way, we'd say in English, cutting off its nose to spite its face? Russia needs the cooperation of those other countries, and if the other countries terminate their treaties, Russia loses that. Well, it's a good question. Typically, Russian approaches are, let's say, very simple. So typically, we are not thinking about many different potential consequences. And even with this initiative, we also don't understand the logic and nature. So we are quick in some things. So I think that it's a good point, and maybe some treaty partners may raise these issues, but some partners may not raise these issues. So let's see. Philip, and you have mentioned that you think that the good solution is to impose tax on some exceeding profit of the company. But will it make sense if most part of the companies now are incurring losses? No, the example I gave was companies that are actually benefiting a great deal from the COVID situation. I mean, it's very strange to think about it, but while on the one hand, there's a lot of businesses that are having huge difficulties and are running the risks of going bankrupt, there are also companies that are finding this is an absolute boom time. Companies involved, for example, in making deliveries of foods. I don't know what it's like in Moscow at the moment, but if I try to order a delivery of food to my house in London, I won't get an appointment for the delivery probably for 2 or 3 weeks because the delivery companies are so busy. Similarly, companies providing video conference facilities, I won't name any particular one that we might be using at the moment, they must be absolutely rolling in subscriptions for people who want to use their paid-for service. After wars, it has not been unusual for countries to introduce excess profit taxes where businesses that made an exceptionally high profit in the circumstances are effectively required to pay an excess tax to compensate for the medical costs and others that have been incurred. I mean, it's different from the position after the financial crisis in 2008, where to a certain extent the financial institutions were responsible, and so they were made to pay with special bank taxes for measures to avoid the repetition. But I can quite easily see a number of countries thinking about excess profits taxes. What I also think is that some of those international, multinational businesses that have been very, very innovative in their international tax avoidance over the last 20 or 30 years, there will be very little tolerance of those countries avoiding their contribution to the costs of remedying the economic damage done by COVID-19. Philip, this question on behalf of students, future students. What do you think about international tax law and international taxation as a profession? Whether, well, it's a perspective thing, whether it's something young people should invest in, or, well, it will be not much popular in future. So what's your forecast? Whether I would recommend my children to go in for it, one of my sons is certainly starting to study accountancy this summer, and if he ended up in international tax,
I would be quite pleased, that I would encourage that relationship. And I would suggest that she had very much an arm's length relationship with any transfer pricing boyfriend. Yeah, great. Philip, if I may just ask you one question. The audience can see the yellow books behind you. And for those who do not know, this is the UK tax code. And this may be a few years ago. If you could comment in a few words, how far can the complexity of UK's anti-avoidance rules can go? Because clearly our tax books are larger and larger with every year coming. Do you have a view on it? We in the UK probably have the most unnecessarily complicated tax code of any country in the world. It's got past the ability of the Treasury to really simplify it. And it's a lot to do with our style of drafting legislation, our annual finance bills. And I don't think it necessarily produces a better result for us. It just produces more and more complexity. You're quite right. Those are volumes from about 2011, 2012. The current volumes are actually on the floor because I've run out of shelf space in my study here for those volumes. No, I don't think anyone would recommend the UK approach. And I'm not certain that it's actually particularly effective. We have a growing amount of litigation on the interpretation of this of these anti-avoidance measures, and that just increases costs, complexity, delay. None of it's very attractive. Okay, so Philip, thank you very much for sharing your standpoint, very professional and advanced. Thank you very much. Thank you for giving me the opportunity, and I wish everyone well, and I wish everyone to keep safe and keep well. And certainly in the UK and in many countries, that's keep indoors and don't go outside unnecessarily. Keep safe and keep well. Bye. Very much. Goodbye. Thank you very much. Давайте делать выводы. Как вы считаете, насколько вероятно появление новой организации, которая регулирует вопросы, дает рекомендации в вопросах налогообложения? И тем более на базе ООН. Виктор, что думаете? Ну, если бы такая организация сейчас появилась, то вопрос, кто бы в ней работал, потому что вот инициатива BEPS, она привела к тому, что там в некоторых группах просто сил не хватает. И если народ занимается одним, то что-то будет оставлено на какую-то следующую очередь. Поэтому технически, мне кажется, что сейчас настолько много работы в области международного налогообложения, что вот сказать, что параллельно кто-то будет делать еще эту работу, это не очень реально. Если посмотреть на ООН, они же, в принципе, занимаются не всем, не параллелят работу ОЭСР. У них тоже такой возможности нет. Они стараются заниматься какими-то отличиями. Поэтому мне кажется, что вот идея, которая в теории, она такая очень хорошая, в целом технически ей будет очень сложно реализоваться на сегодняшний день. И скорее, если бы ОЭСР какой-то запустил проект, чтобы вот то, что наработано сейчас, выделилось в какую-то самостоятельную организацию, скорее вот это было бы более реалистично, вот такая преемственность. Плюс новая организация, там же еще и деньги надо как-то финансировать. Мы видим, что происходит сейчас с ООН, что происходит с Всемирной торговой организацией. Эти организации в значительной степени переживают кризис. Поэтому вот запускать новую организацию в такой атмосфере тоже, мне кажется, как-то было бы тяжеловато. Согласен. И кто за это будет платить, тоже непонятно. Пока призрачно. А в целом, вот насколько я понял Филиппа, он
очень позитивен и не видит никаких предпосылок для дезинтеграции. А я вот вспоминаю прошлую жизнь, это первые числа марта, когда, в принципе, все летали в гости друг к другу, а потом внезапно все страны вдруг закрылись. И плевать они хотели на туризм и на все остальное. И вот идея того, что так же быстро могут все прийти к решению, что льготы соглашений не сильно-то и нужны, это вероятно, как вы считаете? Мы, вот, живя в нашем международном налоговом мире и видя перед собой 4000 налоговых соглашений, мы как-то к этому привыкли, и кажется, что так было всегда, и это абсолютно естественно. И тренд, он может быть только в одну сторону, да, всем соглашения. Но вот я присоединяюсь к предложению так по-новому взглянуть на ситуацию, как Дмитрий предложил, как-то вот просто в другом контексте. Но когда я пришел в профессию, налоговых соглашений было в 3 раза меньше. И опыт Brexit показывает, что какие-то вещи сложно создать. Вот у меня листок бумаги, представляете, надо деревья там срубить, обработать, целлюлоза, вода. Но потом я беру ножницы, и все. И ровно 1 секунда я уже отрезал, этого куска нет. То есть что-то рушить, это очень просто. И сейчас предсказать, что будет система международного налогообложения, очень, очень сложно, потому что есть определенные объективные основания для того, чтобы что-то было порушено. И прежде всего это то, что налоговые соглашения, которыми мы сейчас пользуемся, практически все, они просто устарели, потому что они основаны на базе, которая была согласована 50-70 лет назад. За это время изменения в бизнесе и прежде всего развитие транснационального бизнеса, глобализация, расширение активности ТНК изменили нашу экономическую ситуацию, а соглашения остались в прошлом. Поэтому какие-то точечные или такие узконаправленные инициативы и правила налоговые, которые появились, они изолированные, они отдельно, они не согласованные. Вот если мы посмотрим, тонкая капитализация, ТСО, ФПД, это попытки решить проблемы того, что национальное законодательство и тем более налоговые соглашения просто не совпадают с той реальностью, которая есть. И, к сожалению, ОЭСР оказалась той организацией, которая как раз и стабилизировала вот эти налоговые правила, которые развивались в рамках модельных конвенций. И вот эта стабилизация привела к тому, что жизнь ушла очень далеко вперед. И каким образом мы нагоним жизнь, пока непонятно. Возможно, это удастся сделать в рамках ОЭСР, в рамках ООН или в рамках какой-то новой мировой налоговой организации, но, возможно, еще более быстрый путь будет. Это появление каких-то национальных правил, когда мы зафиксируем повышенные ставки налогообложения в соглашениях, как вот мы начали делать, а потом то, что нужно будет изменить, мы просто изменим в национальном законодательстве. А может быть, Виктор, можно сделать гораздо проще? Зачем отменять, денонсировать и менять все соглашения? Может быть, сделать так, чтобы превалировало национальное законодательство, а дальше смотреть? Ну, это, конечно, можно сделать, но это придет к такой дезинтеграции. То есть шаг в этом направлении, он потом потребует 10 шагов, чтобы вернуться к этой позиции и все исправить. То есть, да, можно, конечно, все порушить, но я сомневаюсь, что мы все будем счастливы, потому что это появится какая-то глобальная неопределенность. И такого запроса, наверное, нет. Все-таки система, она останется сбалансированной, просто, возможно, баланс будет какой-то другой. Окей, я по внутренним убеждениям тоже склонен к тому, что есть предпосылки для дезинтеграции. Все поняли, все немного устали договариваться, получается, это не всегда эффективно. И я думаю, что фискальный эгоизм может даже немного усилиться. А вот насчет BEPS. Как вы думаете, Виктор, ждать ли нам перезагрузки BEPS или его ускорения? Ну, вообще BEPS должен был закончиться уже к 2015 году. И то, что он не закончился, и вот эти инициативы, которые остались, какие-то мелкие, они не мелкие, они очень серьезные. Это ключевые инициативы для BEPS. BEPS как явление оказался не побежден.
несмотря на то, что много чего было сделано, и страны подписались, и работа ведется по обмену информациями, но все равно он оказался очень живучий. И насколько ОЭСР вообще может и заинтересованно справиться с этим BEPS, пока просто непонятно. Цифровая тематика тоже требуется согласия. Пока не очень понятно, готовы ли страны от какой-то новой жизни, которая скрывается за словами достижения консенсуса в области налогообложения. Это новые для нас слова. Если будет консенсус, то да. Но мы увидели, что по опыту Евросоюза в части прямого налогообложения там консенсуса по глобальным вопросам не удалось достичь. По мелким вопросам с большим напряжением, с колоссальными усилиями, там, с тратой времени и иногда со скандалами некоторые директивы принимались. Но в целом идея Евросоюза относительно того, что как-то установить более-менее общие правила для этой территории, она же не увенчалась успехом. И это очень интересный урок для нас всех. То, что легко работало в косвенном налогообложении, то, что легко работает в ВТО, в прямом налогообложении в Евросоюзе, фактически провалилось. И ожидать, что мы добавим туда больше стран и переведем это все в ОЭСР, и все станут счастливы и более сговорчивые, ну, просто не видно пока основания для этого. Мне кажется, наоборот. Вот по себе сужу. Я когда голодный, я менее контактный и сговорчивый. И я думаю, что это действует даже на макроуровне. Конечно, конечно. Надо быстро принимать решения, и можно игнорировать все подряд. И мы видим, что по неналоговой, по вот этой медицинской тематике, как очень быстро все начали заботиться о себе и находить для этого основания, и все играют в эту игру. Виктор, в качестве выводов, как вы считаете, увеличатся ли налоги в том или ином виде, может быть, косвенно в виде введения каких-то концепций, и где наиболее вероятно увеличение? Я присоединился к тому, что сказал Филипп. Сейчас этап, когда налогоплательщикам помогают и по налогообложению, и по налоговому администрированию. Надо выделять деньги, надо давать льготы, надо что-то прощать, переносить. Но потом за все это придется платить. А кто будет платить? Налогоплательщики заплатят за тот праздник, который сейчас будет устроен. Ну, праздник в кавычках, конечно. То, что вот эта вот помощь, ну, это же из кармана самого налогоплательщика. И чем больше сейчас денег будет потрачено из бюджета или не собрано от налогоплательщиков, тем более тяжелые меры придется устанавливать государством. Тут чудес не бывает. Коллеги, всем большое спасибо. Отличная дискуссия, прекрасный диалог. Будем на связи. Что ж, давайте подводить итоги. Перед тем, как обсуждать их, необходимо помнить, что потенциал для повышения налогов во многих странах почти достигнут. BEPS по миру гуляет очень давно. Все же, соглашение об избежании двойного налогообложения. С российской перспективы мы видим достаточно закономерным и логичным повышение ставок в отдельных соглашениях, может быть, даже в большом количестве, или денонсация. Причем мы считаем, что это может сделать не только Россия. С позиции моих коллег из Великобритании это абсолютно неправильный шаг, и он бесперспективный. По налогам на наследство мы считаем, что потенциал есть. В отношении имущественных налогов также потенциал для роста есть. Косвенные налоги могут быть несколько повышены, хотя, на мой взгляд, эта мера заденет в том числе и бедных, которых мы должны охранять. В отношении налоговой деинтеграции позиция России, что есть предпосылки для ее наступления. Позиция Великобритании, моих коллег оттуда, что наоборот может быть введена некая глобальная налоговая организация, которая станет неким продолжением ОЭСР и будет решать большое количество налоговых вопросов. Но как будет достигнут консенсус и согласятся ли страны между собой, да в конце концов, кто будет за нее платить, остается большим вопросом. Далее, в части Digital Economy, на мой взгляд, революции не будет, и все, что смогли сделать, уже сделали. Соответственно, продвижек в трансферном ценообразовании и в каких-то других направлениях массово не будет. Плюс это политический вопрос.
В части BEPS отмечу, что он будет развиваться более активно, на наш взгляд, но перезагрузки нам не светит. В отношении налога на прибыль есть потенциал для роста, в отношении налогообложения сверхприбыли компаний, которые хорошо заработали во время кризиса. На этом все. Всем спасибо за внимание и до новых встреч в новых выпусках. До свидания.